नमस्कार. आयच्या ब्रेकओवरात तुमकां येवकार. आयचो विशय आसा तो म्हळ्यार सरकारान ज्यो लोकायुक्त कायद्या भितर दुरुस्ती हाडली त्यो कितली बरी आसात, वेदर हाजेर सगळ्यांचें समाधान जालां काय कितें, आनी आतां मुखार वचपाची दिशा कितें. कारण याद जाता आमकां फर्स्ट टायम जेन्ना ह्यो दुरुस्ती मांडिल्ल्यो तेन्ना सगळ्यांनी बोवाळ केल्लो, एक्टिविस्टांनी बोवाळ केल्लो, मिडियान बोवाळ केल्लो. आनी ताजे उपरांत जेन्ना ह्या स्टुडियो भितर खासा डिबेट जालें तेन्ना मुख्यमंत्र्यान उतर दिल्लें की ह्या अधिवेशना भितर, अर्थसंकल्पीय अधिवेशना भितर त्यो लोकांच्या मागणे प्रमाणे ज्यो कायद्या बसतात त्यो सगळ्यो दुरुस्ती हाडटले. सो समाधान जालां काय कितें काय आनी जावपाचें उरलां हाजेर आमी भासाभास करता. दोन मनीस आसा म्हजे बरोबर. पयलीं आसात ते इंडिया अगेन्स्ट करप्शनाच्या गोंय फांट्याचे कोऑर्डिनेटर वाल्मिकी नायक, स्वागत तुमचें. दुसरे आसात भाजपाचे सुभाष फळदेसाय. ऑलवेज सुरवात तुजे वयल्यान करता, मागीर सुभाषा वांगडा वता. आर यू हॅपी? यू रिमेंबर द डिबेट इन द स्टुडियो. सो आफ्टर दॅट एश्युरन्स इन बजेट सेशन ह्यो दुरुस्ती हाडल्यात, समाधान जालां? आम्ही काल प्रेस रिलीज दिल्या, तातून वी हॅव एक्सप्रेस्ड रिलीफ, नॉट हॅपीनेस फॉर शुअर. तुम्ही एक स्केल घेतलो न्ही रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ दीस गव्हर्मेंट ऑन इश्यूज ऑफ ट्रान्सपरन्सी अँड अकाउंटेबिलिटी सच एज RTI or लोक आयुक्ता or citizens charter. What with the amendments that were brought last time, on which we had a very big debate a few months ago, the government had tried to move that scale back on the line of progress. Now what they have done is brought it back to zero. So we are where we started, I feel. So now the work has to start in improving the Lokayukta. You are not ready to give him a mark on the scale of 10. You are saying that the scale had moved minus. Yes. The scale had moved minus with those amendments. Absolutely, because these were very regressive amendments, and that is why there was so much uproar about it. The Chief Minister in fact tried to blame it on the incoming Lokayukta, Justice Reddy. Now the governor himself has sent back the bill, so there is this shroud of mystery whether this current Lokayukta actually recommended these things and whether he was right or wrong. I think these clarifications need to come out in front of the public. Why are you not happy? You said relief asa, पण आनंदित नात. कित्याक नात? कारण ज्यो मागणी केल्ल्यो तातल्यो बहुतांश मागण्यो तांणी आस्पावून घेतल्यात ह्या हातूंत भितर. कित्याक हॅपी नात? आमकां आनंद खरो जाल्लो तो वॉज इन मे 2012. फेब्रुवारी 2012 भाजपान आमकां बरोवन लेटर दिल्लें दॅट दे आर गोईंग टू गेट अ लोकायुक्ता अलॉंग द लायन्स ऑफ उत्तराखंड. मार्च 2012 भाजपा गव्हर्मेंट पावरान आयलें, and on the day of the swearing in, the CM himself said there will be zero tolerance to corruption. We clapped hard on that. It was a sigh of relief after the previous 7 years we had experienced. Next 2 months, CM worked really hard to get the bill passed at the center. That was very commendable, and we were very happy again. May 2012, end of the happiness. Everything, there was no sign of Lokayukta for months, and when there was a sign, there came all these regressive amendments. So now it is only relief that okay, we are back to square one, we are back to zero on the progress scale on these issues, and now we have to work to move forward to get it on the lines of Uttarakhand. सो कशी रिएक्ट करतले ते म्हणटात की स्केल जर काडली जाल्यार शुन्याचेरूच आसा, मुखार मूव जालो ना. खंय तरी तुमी मायनस केल्ले विथ लास्ट अमेंडमेंट्स, आनी ह्या अमेंडमेंट परत झिरोचेर आयल्यात, आनी आतां खंय तरी 1, 2, 3 ह्यो स्टेप्स घेवपाची गरज आसा. हाऊ वूड यू रिएक्ट टू दॅट? नो, एज फार एज ट्रान्सपरन्सी म्हणटात किंवा झिरो टॉलरन्स टू करप्शन ह्यो गोष्टी ज्यो आसात न्ही, स्लोली ओवरनायट यू कॅनॉट एक्सपेक्ट such a drastic check when it has gone. I would say that it had gone in a minus. Now probably it has, yeah. So bringing back all those minus things in a positive side also takes time, and you cannot concentrate. You might be looking at Lokayukta bilakade तुम्ही concentrate करत असेल, but government has to see in a different angles where all the previous government had failed to bringing relief to the people. You feel that relief should have been given as far as Lokayukta, but you are concentrating on a particular subject. But government, when you call it as a government, we need to see other issues of that also. आम्ही म्हणतात की लोकांच्या मागणी वेल्यान परत एक फावटी हाडलेले आसा. आय वूड से दॅट वॉट एवर वॉज, म्हाका कांय खबर ना हातूंत भितर जी कितें हें आशिल्ल्यो लोकांची म्हणजे डिम्ड, रिजेक्टेड, डिम्ड ह्यो गोश्टी आसा न्ही, त्यो जाल्यार पसून कांय बदल जावचो ना. पण खुबशा लोकांक रिलीफ असो दिसतलो. देर वॉज नो कॅओस जावं बाकीचे क्रायसिसय नाशिल्ले इफ यू कॉल इट इज अ रिलीफ. बट तुम्ही कितें म्हणटात की सरकार ह्या अमेंडमेंट्साचे कन्विन्स ना, फक्त लोकांच्या आनी लोकांक जाय, ते फायनली लोकांक जाय, हे सरकाराची जबाबदारी आसा. मोस्ट ऑफ द पीपल गव्हर्मेंट कन्विन्स ना अशें कांय ना. हें केल्यारय आमकां कांय अपाय जावपाचो कारण ना, बिकॉज वी डू नॉट हॅव एनी हिडन एजेंडा
टू पुट इट बॅक बिकॉज ओनली थिंग इज द कॉन्स्टिट्युशनल एखादे वेळी कोणी चॅलेंज केले जर जाय जाल्यार दॅट वूड हॅव अफेक्टेड कॉन्स्टिट्युशन इज अबाव द ज्युडिशरी ऑर ज्युडिशरी इज अबाव द कॉन्स्टिट्युशन दिस वॉज अ क्वेश्चन मार्क आणि दुसरी ज्यो गोष्टी आशिल्ल्यो फॉर म्हणजे ताका पेनल्टीज ज्यो आशिल्ल्यो त्यो हेवी आशिल्ल्यो ह्याच कारणा खातीर बिकॉज फायनली वेन यू वी बिलीव इन लोकायुक्त वट एवर डिसिजन्स आर एक्सपेक्टेड लोकायुक्त वी वील फॉलो दॅट आमी मानून घेतले हें जालें जर जाय जाल्यार लोकायुक्ताची तीच जी पेनल्टीची क्लॉज आसा न्ही जाल्यार ताजेर आमी कशें मानचे नात आनी इट इज नॉट दॅट वेन यू कंप्लेन रिगार्डींग एनी पब्लीक फंक्शनरी ते सुरवातीकच पयशे भरपाचे न्ही आनी इट इज नॉट दॅट युअर कंप्लेन इज नॉट एंटरटेन बट देर इज नथींग सबस्टेन्शियल एविडन्स हें जाल्यारय तुका पनिशमेंट पडटलो असं कांय ना इट इज ओनली फॉर दी मॅलिफायड ऑर अल्टेरियर मोटीव कोणी करता जर जाय ताजे खातीर ती मांडिल्ली. म्हाका एक गजाल सांग ऑलबी आय रिमेंबर इन दॅट डिबेट ऑल्सो मेनी ऑफ द एक्टिविस्ट वेर इन फेवर ऑफ the punishment for frivolous complaints. Absolutely, IAC has never. Now government has brought it down substantially. Okay. Now what is your view? Whether government they behave केलं की ते deemed reject असेल ते deemed accepted केले त्यो गजाली केल्यो पण ही जी फायन आता इतली सकल हाडल्या जे मिस्चिवियस एलिमेंट्स असतात ताजेर तुम्ही हॅप्पी आहात काय तुमकां अजून दिसता की गव्हर्नमेंटान फायन वाडोवपाक जाय आशिल्ली म्हणून or are you happy with this present fine structure? The quantum of the fine is not a question. We really don't care if it is 10,000 or 1 lakh or 10 lakhs. Not a problem. There should be clarity on what constitutes a frivolous complaint. And yes, if we follow all the procedures and the Lokayukta is a good person, we can rely on his judgment that this is frivolous and this is not frivolous. Our main questions, especially with the amendments passed recently, is there should be a parity in punishment. Let's say there is a complaint to the Lokayukta on corruption. Now the Lokayukta will decide whether there is corruption happening or there was not corruption, it was a frivolous complaint. Now if it was not corruption and there was a frivolous complaint, he is going to fine the complainant. Kitlet hai? About 1 lakh rupees. Correct? Not exceeding 1 lakh. Yeah, maximum doriya. Yeah. But if it is found to be corruption, the public functionary he is fined only 10,000 rupees. There should be parity. ही गजाल तुम्ही मान्य करणार? हांव ती मान्य करता पण ही एक फायनच न्ही ताका बिसायड्स आनी पनिशमेंट आसा न्ही इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली 10,000 एज यू से बिकॉज वेन ही इज इंडिक्टेड ही हॅज टू गिव अप ऑल इज आतां हांव जो मिनिस्टर आसा हो आसा ते आतां डीम्ड तुका रिजायन हें आसा न्ही ही हॅज टू अंडरगो other punishments also. This is not the only thing. Whereas the false complaint or frivolous or vexatious complaint asa nahi taka तितक्याचेरच काबार जाता. You got it? So the complainant if he is found बाकीची पनिश करपाची बाकीची सिस्टम आसा ताच्या नंतर दिस इज फर्स्ट हाका रिलीफ दिवपा खातीर कोणाकय कंप्लेनंटाक रिलीफ करपा ती ही हॅज कम अक्रॉस ऑल दिस थिंग्स ताच्या खातीर आसतली बट बिसायड्स दिस देर आर मोर हार्श पनिशमेंट्स फॉर दॅट यू मे गो इन इम्प्रिझनमेंट ऑल्सो फाउंड गिल्टी. Don't you think this is a fair argument? For public functionary there are other punishments. आता ताजेर आनी कितें घालता तुम्ही? नाही तशें जाल्यार चाइल्ड रिजाइन कित्याक करिना मे रिजाइन कित्याक करता तर that means there is no compulsion on the resignation नी that is for minister and chief minister. A public functionary today if he is indicted by the Lokayukta for corruption gets away with paying a fine of 10,000 rupees. He only may resign, he does not have to resign. How that is for minister and chief minister. Yes. Yeah, but other public functionaries can go under suspension once they are found indicted. बरोबर नाही ते आसा पण other public functionaries other than minister and chief minister. Correct. The may and shall comes in terms of chief minister and minister. Correct. But what I'm saying is no, that is fair enough. But what I'm saying is that should be that parity in punishment. You are saying that minister and for minister and chief minister also it should be shall resign. Definitely shall resign. And even the public functionary, whether he'll resign or not, or whether the competent authority accepts the report or not, all these loopholes have been left here. So at least that fine should be the same as what you're fining a common citizen for being brave enough to complain against. Yeah. Me and Shaila's no, I agree on this point because if that is also because if you are not, I mean, if you are transparent, you are not guilty. भिवपाची गरज ना. भिवपाची गरज तूं जर खऱ्यांनीच तातूंत भितर चार्ज आसा जर जाय फायन मे गो हांव एक वटच्यान दुसरे वटच्यान उलयता पळय न्ही 1 लाख ते 10 लाख पसून जाल्यार हांगाय फायन पडले म्हणून कांयच फरक ना. ती फायन आसल्यार आय डोंट थिंक देर इज एनी मोटीव बिहायंड इट. ती फायन जाले जर जाय इट इज ओके. यू आर फाउंड गिल्टी. तूं कोट्यांनी रुपये करप्शन केले जर जाय आनी तूं 10,000 कित्याक सुट्टा. आय ऑल्सो एग्री ऑन दॅट. ताकाय ती जाली. हांव तें म्हणटा की बिसायड्स ताका पनिशमेंट हार्श पनिशमेंट मोर दॅन दॅट ही हॅज गॉट टू एक जो कंटेन्शियस इशू आसा जो ताणी काडला तो मे आनी शेलाचो एज फार एज मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर आर कन्सर्न.
The normal argument that comes from your government side is that it is a constitutional authority. You cannot ask him to resign on the basis of another authority which is Lokayukta. And you have kept it that way. हांव कितें म्हणटालो पळय, एक जनता आसा, आमची कॉन्स्टिट्यूशन आमची घटना आसा आनी जनता आसा, तांकां न्याय दिवपा खातीर ज्युडिशियरी आयली, लॉ आयला. जो कोणी मानना, कॉन्स्टिट्यूशन मानना, ताका पनिश करपा खातीर ज्युडिशियरी आयली. आनी दीस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. तो इलेक्ट जावन जावं हातूंतल्यान प्रोसेसांतल्यान आयला आसा, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. वेदर इट इज अ चॅलेंजेबल, ज्युडिशियरी कॅन आस्क देम टू स्टेप डावन. वो जेन्ना पळय तूं स्टेप डावन खंयच्या कायद्याच्या नुसार करता म्हाका दाखय पळोवया. आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल म्हाका दिसता 133, 34 कितें आसा, तातूंत भितर मेन्शन केल्लें आसा की इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड ज्युडिशियरी कॅनॉट आस्क एनी मिनिस्टर टू स्टेप डावन. कळ्ळें न्ही? इट इज हीज मोरल त्या सरकाराची त्या. बट एट द सेम टायम इफ द गव्हर्मेंट खंयचो एक मिनिस्टर केले जर जाय, चीफ मिनिस्टर इज अ कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी. 100% खंयचोय चीफ मिनिस्टर कितलोय हाजो असलो जर जाय जाल्यार, कारण ताका सरकार चलोवपाचें आसा म्हणून ताका तो स्टेप डावन जावपाक लायतलो. म्हाका एक गजाल सांग वाल्मिकी. द थिंग इज, ज्या टायमार आमी उलयल्ली ही गजाल तेन्ना होच मुद्दो आयिल्लो. And that later on you had also told Prashant Bhushan to give a clarity on this when you are submitting your draft of the bill. पण प्रशांत भूषणान सुद्दां आपलो ड्राफ्ट सबमिट करतना ते शेल केले ना. सो एक गजाल हातूंतल्यान आमकां दिश्टी पडटा की कॉन्स्टिट्युशनली इवन फॉर एनी गव्हर्मेंट इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक इट शेल रिजाइन for a minister or a chief minister. You agree on that? It is not possible. Although we are demanding it, although it seems morally fair, constitutionally it is not possible to put it in the act. Number one, if it was not possible, then it wouldn't have appeared in the Karnataka Lokayukta Act. It says shall resign, and according to the claims of the Chief Minister himself, the incoming Lokayukta Justice Reddy asked him to take some of these recommendations from the Karnataka Act. And while taking, I don't know what happened in the process of borrowing from Karnataka Act, all these things were changed from deemed rejected to deemed accepted to deemed rejected, from shall resign to main resign. So it is unnecessary. If it is constitutionally invalid, but it is not like I can raise a lot of questions about how this government is acting unconstitutionally in many ways. CCP चे elections cancel जाल्यार, public meetings चे restrictions जाल्यार, victimizations of opponents जाल्यार. It's not spreading a good impression. To be very frank with you. You know? So if you're promising zero tolerance to corruption and one of your platforms coming to power in the last election was anti-corruption, then I think there should be no steps taken that raise any doubts. Let us be very clear and let us move forward direction. This government has tried to move the scale on a backward this. So that is why right now we have relief that it is back to zero, but we have a long way to